Okay. Now for another type of translation, this one deals with multiplying negatives. You can multiply a negative 1 to both the x value as well as the y value. When you multiply a negative 1 to the entire of the y value, তাহলে you are reflecting about the x-axis. মানে if your original function is y equals to fx, ওইটাকে তুমি যদি জাস্ট পুরাটার সামনে যদি একটা মাল্টিপ্লিকেশন অফ -1 বসায় দাও, তাহলে x-axis এ রিফ্লেক্ট হয়ে যাবে. One way to remember is the minus in front of the whole of y gives you reflection about the x-axis. মানে মানে হচ্ছে এই যে if the blue equation is y equals to x square minus 2x plus 1 and all you do is পুরাটার সামনে একটা মাইনাস দাও, তাহলে not only does the equation change, but at the same time the graph changes obviously, but the graph changes in a very specific way. সেটা হচ্ছে just এটাকে x axis এ উল্টায় দিলেই হয়ে যাচ্ছে. And obviously you can expect যে আচ্ছা যদি x এর সামনে শুধু চেঞ্জ টানো, look at how they did it. x এর সামনে যদি মাইনাস গুলো এনে ফেলো, তাহলে ওই অরিজিনাল গ্রাফটা জাস্ট y axis এ রিফ্লেক্টেড হয়ে যাবে. What? মানে it's the other way around. If you change the x value to negative, তাহলে y axis এ রিফ্লেক্টেড হবে. আর ফুল ইকুয়েশনের সাইন চেঞ্জ করলে x এ রিফ্লেক্ট হবে. পুরো ইকুয়েশনের সামনে x এ রিফ্লেক্ট হবে, জাস্ট x এ করলে y এ রিফ্লেক্ট হবে. ওকে, বুঝছি. আচ্ছা, now let's take a look at this. The quadratic graph y equals to fx has a minimum point 5 minus 7. Find the coordinates of the vertex and state whether it is a maximum or minimum of the graph for each of the following graphs. আচ্ছা, মানে এক কথায় এই গ্রাফটাকে তুমি যদি দুইটা চেঞ্জ করো, তখন ওদের ভার্টেক্সটা কি হবে আর ভার্টেক্সটা কি ম্যাক্সিমাম না মিনিমাম হবে. লেটস ট্রাই টু সলভ দিস. সো কোয়েশ্চেনে আমাদের কি দেয়া আছে? উই হ্যাভ আ মিনিমাম পয়েন্ট there is a minimum point of 5 minus 7. So there is a minimum point of 5 minus 7. So minimum point মানে এরকম কিছু একটা. The first change is minus multiply করে দিছে পুরাটার মধ্যে, তার মানে it's a reflection about the x axis. ঠিক আছে? x axis এ যদি রিফ্লেক্ট করো, তাহলে the new vertex এইটা তুমি যদি x axis এ রিফ্লেক্ট করে দাও, so this portion will get reflected এভাবে. Make sense? না, what did you do? এই যে দেখাই. So here's your y-axis. So if the graph was something like this, you reflect the graph about the x-axis. The x-axis, the horizontal line is your mirror. এই পয়েন্টটা কই যাবে? এখানে আসবে না? হ্যাঁ, রাইট. তার মানে গ্রাফের শেপটা কি হবে এখন? এরকম হয়ে যাবে না? হ্যাঁ, মানে ওই তো. So তখন the vertex now becomes 5, 7 and it is a maximum point. আর পরের কোয়েশ্চেনে আমরা দেখতেছি the changes with the x, তার মানে y axis এ রিফ্লেক্টেড হবে. So this point will now get reflected to the y axis. So -7 ই থাকবে, but this time it's gonna go to -5 minus 7 and it will remain minimum. So first এটা 5, 7 maximum, পরেরটা -5 minus 7 minimum. 5, 7 maximum, -5 minus 7 minimum. দেখছো? ঠিক আছে?
হ্যাঁ, ওকে। So that is how you do the reflections. এগুলো করে ফেলো। স্ট্রেচ বাকি আছে, স্ট্রেচটা করে ফেললে আর কিছু আছে? কম্বাইন আছে, কম্বাইনটা পরে করবো। স্ট্রেচটা দেখাই। Stretchta is when you multiply a number um, when you multiply a number, it's very similar to the reflection except ওখানে কোনো নেগেটিভ নাই, নেগেটিভ ছাড়া when you multiply a number um, with the entire function, আবার when you multiply a number with just the x, তখন কি হয় দেখো। The first one says when you multiply a number outside the whole thing, তখন your graph is gonna stretch with a factor of a parallel to the y-axis, মানে vertically টান দিবা a units। মানে এইটা বুঝানো টাফ, বাট থিওরিটিক্যালি এগুলো বলতে হবে যে if you have a graph of y equals to x square and you compare it to the graph of y equals to 4x square, কি করছো তুমি? 4 মাল্টিপ্লাই করছো, তাই না? শুনতেছো? হ্যাঁ, হ্যাঁ। 4 মাল্টিপ্লাই করছো, তখন কি হবে জানো? গ্রাফটা is gonna go from this blue graph over here into a vertically stretched steeper graph which is red, 4 times হবে। আবার যদি এখানে ফ্র্যাকশন থাকে হাফ, তখন আবার হাফ টাইম স্টিপ হয়ে যাবে। এখন উল্টাটাও হয় যে when you multiply with x, তখন উল্টাটা হবে the change is gonna be about মানে parallel to the x axis, মানে widthটা চেঞ্জ হবে, width meaning একটু ওয়াইড হবে, মানে একটু বামে ডানে স্ট্রেচ করতে হবে, মানে মানে বেসিক্যালি along the x axis stretch করতে হবে। যেরকম দেখো, suppose you have a normal graph and then you suddenly multiply, instead of y equals to fx you suddenly introduce y equals to 2x, or তুমি হচ্ছে গিয়ে y equals to f of 2x বানায় ফেলছো, so you multiply a 2 with the x value, তখন the stretch is gonna be half parallel to the x axis, the graph is gonna get wider. Okay, so that is something you need to keep in mind. যেরকম এই যে দেখো এখানে কি হচ্ছে, let's look at an example. There's this graph and it's stretched with a factor of 4 parallel to the y-axis. এরকম যদি আমাদের কিছু করতে হয় parallel to the y-axis যদি 4 times stretch করি, what change do we have to bring? If such a change is to happen, আমরা পুরা ইকুয়েশনের সাথে 4 মাল্টিপ্লাই করে দিই। সো পুরা ইকুয়েশনের সাথে একটা 4 মাল্টিপ্লাই করে দিতে হবে, 5 এর সাথে 4 মাল্টিপ্লাই করে দেবে, মানে পুরাটার সাথে 4 মাল্টিপ্লাই করে দিতে হবে। Only then will we get a graph that is stretched parallel to the y-axis 4 times. ঠিক আছে? হ্যাঁ, ওকে। আচ্ছা, now let's see what happens. Describe the single transformation that maps the graph এইটার থেকে এইটা। Now notice করো যে এই টাইপের ট্রান্সফরমেশন আমরা কি দেখতে পারতেছি? Was some number added? No. Was there a reflection? No. সারা আসো? শুনতেছিলাম না এতক্ষণ। আচ্ছা, so what could have happened to this graph? So did we add something? No. Did we reflect it? No. Did we multiply something to the whole of the first graph? No, because if we had done that the 5 would have changed as well. তার মানে the only changes were done to the x value. So ওরা কি করছে, y equals to fx এর জায়গায় y equals to 2 f of 2x বসাইছে। Make sense সারা? হ্যাঁ, মানে যেখানে যেখানে x ছিল সেখানে 2x বসাই দিয়ে ওরা এই নাম্বার গুলা পাইছে। আর আমরা কি জানি, when the x value gets multiplied with 2,
the graph basically stretches about the x-axis by a factor of 1 by 2. So transformation is a stretch parallel to the x-axis with a stretch factor of 1 by 2. So যত বেশি নাম্বার x এর সাথে মাল্টিপ্লাই করবা তত বুঝছি। স্ট্রেচটা হবে বাই তত স্মলার আ ফ্যাক্টর। মেক সেন্স? হ্যাঁ সো এগুলো অ্যাকচুয়ালি মজা আছে, ঠিক আছে? ইউ নিড টু ফিগার আউট আচ্ছা কিভাবে কি চেঞ্জ হয়েছে, কত মাল্টিপ্লাই করে নতুন ইকুয়েশনটা কি হবে, ঠিক আছে? দিস আর অ্যাকচুয়ালি ফান। সো আজকে এতটুকু রাখি। তোমার এখানে কাজ জমছে, তোমার কাজগুলো হচ্ছে সার্কেল শেষ করা আর এই ট্রান্সফরমেশন গুলা করা বিফোর উই মুভ অন টু ওকে কম্বাইন ট্রান্সফরমেশনস, ঠিক আছে? কম্বাইন আসে, কম্বাইনেরও এক্সারসাইজ আছে, এগুলাও এক্সপ্লেন করতে হবে তোমাকে। আজকে এতটুকুই রাখি, হ্যাঁ? এই কাজগুলা করো। ওকে কম্বাইন একটা বাকি, কি? একটা সব টপিক বাকি। একটাই বাকি, কম্বাইন ট্রান্সফরমেশন, তারপরে শেষ, আর নতুন কিছু নাই। ও ওকে ওকে, অলরাইট, বাই। ওকে রেকর্ডিং প্লিজ হ্যাঁ, পাঠাইও আজকে। ওকে, অলরাইট, উইল ডু।